ideally, they say, oh, well, we misread the data and we overshot and we're going to undo the damage. That'd be great, but they're not going to say that. What they should do is to slash that rate at least 50 basis points, and I would be fine if they slashed by 100 basis points. That would be what I would do. If they decide to wait, then they're just increasing the risk that the economic slowdown becomes a more serious recession. 네, 자, 삼프로TV의 자랑 글로벌머니토크를 시작하겠습니다. 삼프로TV는 항상 시청자 여러분, 구독자 여러분께 항상 고개 숙여서 감사드리지만 요 글로벌머니토크 요 시간만 되면 여러분이 이제 가끔씩 저희에게 감사를 좀 해주셨으면 좋겠다라는 생각이 들 만큼 저희는 이런 거 할 때마다 아주 뿌듯합니다. 이 저희의 뿌듯함의 원천이죠. 요 인터뷰를 항상 준비하시고 인터뷰 해오시고 또 여러분께 해설까지 해주시는 어쩌다 한국에 이런 훌륭한 기자가 태어났을까 새삼 항상 감사드리는 바로 그분 중앙일보의 강남규 선임기자와 오늘도 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 강남규입니다. 네. 참 그 청산유수와 같은 영혼 없는 멘트인데 그 듣기는 굉장히 제 귀에는 향기롭습니다. 제가 노화가 진행이 된 겁니까? 21세기의 이 대한민국이 요즘 얼마나 불안하고 힘들고 어렵습니까? 그러나 그렇습니다. 우리는 21세기 대한민국의 2024년의 이 2월의 초봄, 늦 겨울을 강남규 기자와 함께 할 수 있다는 게 그래도 위안이다. 자, 오늘은 인터뷰 주인공 누굽니까? 우리 이제 미국 국채 금리가 장기 금리가 단기 금리보다도 낮아졌을 때 반대로 이 단기 금리가 장기 금리보다 높아졌을 때 장단기 금리 역전이라고 하고 예. 그거 이제 그런 거 나타나고 나면 곧 침체가 온다. 그렇죠. 애가 책상에다가 뭐 하나 집어 던지고 이런 게 한 2번 반복되면 이제 곧 이제 짐 싸서 이제 가출하려고 하는 이제 그런 신호가 되잖아요. 사실 그 모델을 만든 캠벨 하비 미 듀크대학교 교수를 섭외를 했습니다. 근데 이 모델이라는 게 상식적이지 않습니까? 장기 금리가 단기 금리보다 낮아지면 오죽하면 낮아졌겠냐. 근데 그 이전에는 명시적으로 그런 논문으로 입증된 사례가 없었습니다. 그런 논문이 그러니까 비슷비슷한 논문은 두 편 이 나중에 이제 그 있긴 있는데 직관적으로 명확하기는 하나. 그렇죠. 이걸 논문으로 입증한 분이 이분이다. 그렇죠. 그래서 그러니까 미래가치 우리가 주식의 어떤 평가 방법, 주식가치 평가 방법 중에서 미래 현금 흐름을 현재 가치로 할인하는 것은 사실은 중세 때 근세 초기서부터 이 종이 쪽지 장사 금융쟁이들 사이에서는 이미 상식처럼 했지만은 그 자체를 가지고 주식의 평가 모델을 아카데믹한 언어로 만든 경우는 그 사실은 20세기 들어와서 이루어졌거든요. 그 캠벨 하비 듀크대 교수를 오늘 인터뷰하는 거예요? 그렇죠. 그래서 오늘 이 장단기 금리 역전 현상을 인류 최초로 처음으로 1980년, 86년 정확하게 말하면은 그 80년대에 처음으로 이 논문을 써서 그 제시했던 그 교수입니다. 이코노미스트인데. 자, 바로 인터뷰 시작해 보죠. 교수님 인터뷰 응해 주셔서 감사합니다. 근데 일단 그 이제는 많은 투자자들이 상식처럼 알고 있는 미 국채 장단기 수익률의 역전이 경기 침체라는 그 모델을 어떤 계기로 개발하고 발견하게 되셨는지. 개발하게 되셨는지요? So I was a first-year master's student in a 2-year program, and I was looking for an internship, a summer job. And I applied, and there were 2 companies that offered me a job, and I was based in Toronto, both of them in Toronto. One was a major media company, and the other was the largest copper mining firm in the world. So both of the jobs were similar. They were in corporate development, and I chose the largest copper miner in the world at the time. The name was Falconbridge. And I was given a task for the next 9 weeks. And they said, we want you to build a model that will forecast US GDP growth. I'm young, inexperienced, and I'm thinking, okay, sure. Not realizing like this is like a really big job. And they're giving this job
to a kid with almost no experience, and that's my job. So at the time, it's no big deal. But looking back, oh, this is crazy that they would give this job to me. So I took it seriously, obviously. This is like a good placement for me. And the first thing you do, you look at the competitive landscape. What is available out there? What was available were 3 consulting services that specialized in econometrics, statistic, mathematical modeling of the economy. They employed dozens of PhD people in econometrics, economics, statistics, who knows, whatever. They have a huge array of computing and the best data in the world. And they would do this job, forecast GDP, and then they would sell that number to companies. And the price was expensive, so up to $100,000 a year to subscribe. And that's $100,000 back in the early 1980s, so it's way more today. So I figured I can't compete against that. That's impossible for me to compete against. So I need a different idea, a different approach. So there's no way that I didn't have the computing, I didn't have the data, I didn't have the PhD expertise in modeling the economy, but I did have this insight that I'd read this paper by somebody from the University of Chicago that was linking stock prices to economic growth. And the idea was very powerful to me. But in reading the research paper, it was quickly evident that the stock market fluctuations were very volatile and gave many false signals about economic growth. So I said, well, what about bonds rather than stocks? 교수님, 그런데 그 실물 경제를 반영하고 매우 민감하게 반영하는 지표는 뭐니 해도 주식시장의 지표가 실물 경제를 가장 핫하게 빨리빨리 반영할 텐데 경기가 어떻게 턴하고 도는지를 예민하게 예측하려면 주식시장 데이터를 보는 게 좀 더 나았을 것 같은데 어떻게 채권시장 데이터를 생각하게 되셨습니까? And there were 3 distinct advantages of using bonds. So number 1, for a stock, the dividend, who knows what it is? It's variable. It could be 0, it could be high, it could change. So it's really hard to figure out what that is. But with a bond, you've got a coupon, and the coupon is fixed. Number 2, the stock doesn't have like an expiration. You hope the company goes on forever. But the bond has got a maturity, 5 years, 10 years. You know exactly when you're going to get the principal. And then number 3, when we think about valuing a stock, we've got these cash flows that we know are going to be fluctuating with the future economic growth, but you need to bring those back to present value. And we need a discount rate to do that because cash flows, 5 years from now are not worth the same as cash flows today. That discount rate is a risky discount rate. So it reflects the risk of the company. And that risk can shift independently of what's happening in the economy. And indeed, that shifting of the risk is probably the reason that so many false signals were given by the stock market. The bond market, you use the risk-free rate. It's a government bond. The US government's not going to default. So you put all those 3 things together, and it makes sense that the bond contains very important information about the future. There's one other thing I noticed. There is an old research paper published by the Federal Reserve in 1965. And this researcher presented a graph and noticed that the difference between a long-term rate and a short-term rate, and that's the term structure or yield curve, that had properties that kind of looked like growth in the economy. So he didn't link it to future growth. He just noticed that, oh, well, that looks like growth.
So I put all this stuff together, and I found that looking at the difference between a 10-year bond and a 3-month treasury bill had strong predictive power. Indeed, it forecasted successfully in my sample all of the recessions from the 1960s. 자, 교수님, 그러면 뭐 기왕 교수님이 이 이론의 원조시니까 금리 역전 현상이 왜 경기 침체의 신호라는 이론으로 이어지는지 이걸 좀 그냥 알기 쉽게 좀 설명을 한번 해봐 주시죠. So it is, again, the economic theory behind this is straightforward. It's not controversial. So if we think about like an interest rate, so just a market interest rate, and sometimes we call that the nominal rate of interest, it's got 3 components. So one component is expected inflation. Another component is the so-called expected real rate. So think of an interest rate, taking that inflation out. And then there's a third component, which is a risk premium. So for government bonds, that risk premium is small. So let's just think about expected inflation, expected real rate. That expected real rate is linked in almost every economic theory to real growth in the economy. It's linked in particular to real consumption growth. And that's what I studied in my dissertation. And consumption, if you can forecast consumption growth, you can forecast GDP growth, because consumption is 70% of GDP. So the idea of looking at 2 interest rates is that you get rid of the inflation component and you're really focused on that growth component. 교수님, 이제 뭐 충분히 배경 설명은 들었습니다. 그렇다면은 사실 미국 국채의 장단기 금리가 역전된 지는 거의 1년이 넘었습니다. 근데 지금 미국 경제는 전 세계적으로 세계에서 가장 잘 나가고 있습니다. 그렇다면 이제 교수님의 모델이 틀렸다라는 게 입증된 거 아닌가요? The yield curve inverted in November 2022. And all of 23 was an inversion. And people have said, well, there was no recession in 2023. Therefore, this model doesn't work anymore. Now, maybe it's true that it doesn't work anymore, but we haven't had enough time. And this is important, that the usual lead time from an inversion to the beginning of recession, on average over the last 4 recessions, has been 13 months. We are in the 14th month. So we're at the average, a little above the average. So it's way too early to say that this is a false signal. Way too early. It could be a false signal. And I went on LinkedIn in January of 2023 saying, this could be a false signal. I think we can avoid a recession, but important caveat, the Fed needs to stand down. The Fed needs to stop increasing interest rates. And the Fed failed to stop increasing interest rates. So what I worry about right now is that the Fed, if we go into a recession, it is likely the doing of the Fed. 그런데 교수님, 이 보통 장단기 금리 역전 현상을 가져올 때 그 장기 금리와 단기 금리를 각각 그 몇 년물 금리로 하느냐가 약간씩 조금 다르기는 하던데 교수님은 어떤 걸로 보십니까? 그 10년물과 2년물의 금리 차를 장단기 역전으로 본다면 말씀하신 2022년 11월 그때가 아니라 그보다 좀 먼저 앞선 그해 여름이었던 걸로 기억하는데요. 그러면 이제 시간이 그보다 좀 꽤 더 늘어나 있는 게 아닌가요? There are many different choices that you can make in terms of the term structure. So I chose to use the 10-year, which is very liquid, very well known, again, the safest asset in the world, and the 3-month, which treasury bill, which is also extremely liquid, benchmark sort of short-term rate. There are others that use a different piece of the term structure. So a popular one is the 10-year minus 2-year. This is my reaction. So number one,
my indicator has got a long track record from the early 1980s to today. And so far, no false signals. So usually you adopt a different indicator if the original indicator is broken. So my indicator is not broken. There's just no reason to abandon it and to go to the 10-year minus 2-year. That's number one. Number two, the 10-year minus the 2-year's got a false signal. So in 1998, it is flashing recession, and there was no recession. So why go to this indicator that's got a shorter history out of sample, and the original indicator is unblemished? So it doesn't make any sense to me. And maybe you could argue, well, the fit is better, but it gets ridiculous because, well, why the 10-year minus a 2-year? Why don't we do like the 7.5-year minus the 2-year and 3 months? There's so many different choices here. Why not just go with the original choice? You need to convince me there's a good reason. Just give me one good reason to switch, and I haven't heard it so far. 근데 교수님 말씀 중에 미 페드가 미 중앙은행이 금리 인상을 짐작에 멈췄어야 한다는 말씀을 하셨는데, 근데 현재 인플레이션이 여전히 높습니다. 지금 어떻게 인플레이션 상황이 아직도 진정되지 않았는데, 인플레이션 압력이 진정되지도 않았는데, 페드가 언제 무슨 근거로 이렇게 금리 인상을 진작에 멈췄어야 됐다라고 말씀을 하시는지요? The CPI, or the Consumer Price Index, has been misread by the Federal Reserve. And let me explain, because it's a really simple mistake that the Fed made. In the US CPI, the biggest component, so over 1/3 of the CPI, is shelter. That's the cost of owning a house or renting. And the way that that's measured is it's measured with a long lag. So it kind of smooths out fluctuations in housing prices. The first mistake the Fed made was thinking that the inflation that we're experiencing was transitory a couple of years ago. And they kept on saying, oh, well, it's nothing. But I'm looking at the shelter inflation in real time, and I see a spike. And that spike is very substantial. It goes above 10%. And I knew that over the next year would work its way into the inflation rate, and we would have a surge. And the Fed ignored that. They kept rates way too low. So the Fed kept rates near zero, even though there was strong economic growth, even though unemployment was at a record low, and the stock market was at a record high. And they just ignored all this stuff. So eventually they caught on, inflation surged, and they had to move very quickly to increase rates. And they kept on increasing rates. But in 2023, the opposite was happening. So real-time inflation was decreasing very dramatically. But that wasn't reflected in the official numbers because they were reflecting last year's inflation. 그러면 그렇게 보시면 지금 연준이 이 정확하지 않은 인플레이션 지표를 바탕으로 여전히 물가가 많이 오른다고 생각하면서 고금리 정책을 계속 유지하다 보면 어떤 결과가 올 거라고 걱정을 하십니까, 교수님께서는? My base case is a shallow recession. The economy is pretty resilient, and I think in part because of the yield curve indicator. My original dissertation had the idea that the yield curve reflected expectations of economic growth. Things have changed. The yield curve is now causal. So it actually impacts economic growth. And the idea is very simple, that people see an inverted yield curve. They know the track record. It's now public. It's popular. I'm talking to you. So
people know the indicator. It's 8 of the 8 without any false signals. So are you, as a CEO of a corporation, going to pull the trigger on a major investment where you're borrowing money and putting the firm at risk if there's going to be a recession? No, you wait. And maybe you'll do some preemptive layoffs, like 5 or 10%. And we've seen this in the US, these layoffs, like 5% of the workforce, 10% of the workforce. So why is that happening? Well, it's happening because the CEOs and CFOs realize that there's a substantial probability of lower economic growth, and they want their company to survive. They don't want a scenario where they have to slash 50% of their employees. They don't want a scenario where they go bankrupt. So they use that information in a form of risk management. So they take these actions, and when you decrease investment or delay investment, when you lay off people, all of those things actually feed into lower economic growth. So the yield curve itself is causing slower economic growth. But this is important, that it's better for these firms to take those steps and to slow the economy rather than a scenario where they're caught by surprise, they have to make drastic cuts. So in a way, this risk management allows us to make the troughs in the recessions or the economic growth a lot shallower and increases the probability of a soft landing scenario. 교수님 진단대로 물가가 이미 물가 안정 목표, 인플레이션 타겟 근처에 이제 이미 도달을 했고, 그다음에 지금 이제 고금리를 유지를 한다라면은 그 경제가 상처를 받는 건데, 당장 그러면 이제부터 페드가 해야 될 일은 어떤 대응을 해야 된다고 생각하시는지요? So let me tell you what I would do, and it's probably a reason that I'm not on the board of governors of the Fed. So what I would do, I would make number one priority to undo the damage of 2023. It would not be a 25 basis point cut. If it's not 50, then it's very disappointing. So we need to put that rate into the 3% range. So 3.5%, I think, is a reasonable range for that rate. That's kind of like the historical average. There's no reason for it to be higher when inflation is running at 1.9%, maybe at the highest. So they need to act decisively and quickly. You know, ideally, they say, oh, well, we misread the data and we overshot and we're going to undo the damage. That'd be great, but they're not going to say that. But what they should do is to slash that rate at least 50 basis points, and I would be fine if they slashed by 100 basis points. That would be what I would do. But I'm hopeful that they slash by 50. If they decide to wait, then they're just increasing the risk that the economic slowdown becomes a more serious recession. The ideal scenario, as you mentioned, is a so-called soft landing. And a soft landing means slower economic growth, which might include a recession, but a mild recession, like 2001 or 1990, 1991. These recessions, the drawdown was less than 1%. So these are very mild. That's the ideal situation, but it is contingent upon them taking decisive action to undo their mistake. 자, 오늘 글로벌 머니토크 여기서 마무리하겠습니다. 인사 나누고 인사 마무리하죠. 네. 교수님 인터뷰 응해 주셔서 감사합니다. 나중에 6개월 뒤에 교수님 말씀이 맞는지 안 맞는지 다시 인터뷰를 요청하겠습니다. Okay, bye. 이 말씀이 맞다면 모르겠습니다. 주거비가 앞으로도 계속 조금은 고공행진을 하다가 내려오겠죠. 그렇죠. 연준이 바라보는 그 수치를 보자면 그렇게 되면 연준은 매우 급하게 그럼 금리를 내려야 할지도 모르겠다. 그렇죠. 근데 이제 사실은 이 대목에서 우리가 이제 빠져나갈 구멍입니다만은 하비 교수의 논리나 발견, 그 분석 결과가
그 객관적 경제 현실을 그대로 반영한 거냐 그것도 사실 의심의 눈초리를 쳐다봐야 되거든요. 사실 이 대목에서 우리 현대 경제학이 가지고 있는 운명적인 한계. 네. 우리는 요즘 한 나라 그 나라 물가 수준 어때라고 물어볼 때 사실은 물가 수준을 알 방법이 없어요. 그렇죠. 단지 지수만을 알고 있을 뿐이거든요. CPI. 예. 그 나라 경제 어떻게 잘 굴러가고 있어라고 물을 때 그 나라의 총체적인 경제의 생산 능력과 기타 미래의 전망 이런 것은 굉장히 어렵죠. 저스트 GDP 네, 그렇죠. 얘기하고 GDP는 말죠. 사실은 인위적으로 만들어진 가공의 숫자거든요. 그런 어떤 모든 지표나 지수가 가지고 있는 근원적인 한계. 그러나 인생이 그런 것 같습니다. 그렇죠. 그럼 내가 가장으로서 얼마나 충실한지는 그냥 벌어다주는 월급 봉투에 적혀 있는 숫자로만 판단하고. 그렇죠. 그런 거 아니겠습니까? 예. 다. 운동 열심히 했는데 뭐를 몇 개 했는지 숫자로만 얘기하라고 하고. 그렇죠. 숫자가 틀렸을 때 어떡하겠어? 그러니까요. 저 오늘도 이제 그 얘기 하는 거잖아요. 결국은 우리가 그 월세 내지는 주거비라고 보고 있는 요 숫자가 실제를 반영하지 못하고 있는 것 같다라는 게 주장의 핵심인데, 그러니 이걸 생각하면 이미 금리는 내렸어야 돼. 물가는 많이 내린 거야 사실은. 이제 그 얘기라는 거죠. 하비 교수 늘 이제 우리 이번 인터뷰의 요지는 그겁니다. 정작 주거비가 급등하면서 인플레이션의 압력을 키울 때는 그 제롬 파월 등이 페드 의장 등은 손 놓고 있다가 그러니까 이 주거비라고 하는 게 항상 늦게 반영된다는 거군요. 현실에 비해서. 그렇죠. 기본적으로 설문조사입니다. 그러니 그래서 사실은 과거에 우리가 이 이른바 탐욕 인플레이션, 이윤 추구, 이윤발 인플레이션이라는 개념을 만들어냈던 그 폴 도노반 UBS 수석 이코노미스트를 인터뷰를 한 적이 있지 않습니까? 그 이코노미스트가 늘 얘기하는 게 불행하게도 우리가 굉장히 주가가 민감하게 반응하는 온갖 인플레이션 데이터의 대부분이 객관적인 수치가 아니고 설문조사로 이루어지거든요. 설문조사의 그것은 어떻게 하겠어요? 정확하게는 반영돼 그냥 느낌을 얘기할 수밖에 없는 거니까. 그렇죠. Are you okay? 이런 그죠. 그 느낌인 거죠. 그래서 우리 이번 문제, 그러니까 한번 지켜보죠. 사실 올 1년 하비 교수가 맞는지 아니면 페드가 맞는지. 개인적으로 베팅을 하라면 약 한 20만 원 정도 베팅하라면 어디에 베팅하시겠습니까? 저는 제가 인터뷰를 해서 이 섭외를 해서 그런 게 아니고 사실은 이미 그 페드의 쪽에 베팅한 경우는 굉장히 많이 하고 있으니까 역발상으로 좀 하비 교수한테 한 20만 원 걸어보겠습니다. 20만 원인데. 네. 괜찮으시겠어요? 괜찮아요. 와이프가 20만 원 정도는 무관심합니다. 딱 그 정도죠? 그거 넘으면 안 되고. 그 넘어가면 이제 그 다음부터는 이제 눈에 쌍심지를 키고. 오늘 어찌 보면 요즘 시장을 바라보는 데 있어서 가장 근본적이고 가장 중요한 그렇죠. 질문. 그리고 최근에 또 그리고 이 물가가 오른 게 항상 물가라고 하는 게 그렇습니다만. 이렇게 수요 견인한 인플레이션이었으면 야, 경기 뜨겁구나라고 할 수 있을 텐데 또 이런저런 또 다른 이유도 꽤 겹쳐 있는 거라서 또 이제 여러분은 이제 또 한동안 또 삼프로TV 안 보고 또 다른 거 이런저런 이제 OTT 또 돌아다니실 거죠? 그러다가 또 다음에 또 글로벌머니토크 올라오면 또 그것만 낼름 보고 이런 체리피커 같은 분들 그분들은 그런 거라도 우리 저희는 환영합니다. 그러나 저희는 감사드립니다. 감사드립니다. 글로벌머니토크 여기서 마무리하죠. 감사합니다. 감사합니다.